Clenching jaws of an alligator. No touchy, especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM, Ilorin, this is news around the world. The headlines: Federal government inaugurates NCDC governing board. NCDC says new COVID-19 variants not in Nigeria. Ondo government charges workers on diligence and service delivery. On the foreign scene, crisis hits Sri Lanka to hold first election since major unrest. On the exciting world of sports, Mbappe absent as PSG players celebrate Messi after World Cup glory. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Mekamua Osigbodi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. The federal government has today inaugurated the governing board of the Niger Delta Development Commission, NDDC. Speaking during the inauguration, Secretary to the Government of the Federation, Boss Mustafa, urged the members of the board to be above board, adding that they should work towards policies that would contribute to the coordinated development of the Niger Delta. Report has it that the Senate has on December 20, 2022 confirmed the nominations of the chairman and board members of the commission after President Muhammadu Buhari sent their names in accordance with the NDDC Establishment Act 2008. The Nigeria Center for Disease Control (NCDC) has said that the COVID-19 Omicron sub-lineage is partly responsible for the current increase in COVID-19 cases in China. The United States and the United Kingdom have not yet been detected in the country. The NCDC disclosed this today in an update on COVID-19 genomic surveillance signed by its Director General, Dr. Ifedayo Adetifa. The update, which was made available to newsmen, showed that the Omicron sub-lineage responsible for the rise in cases in the US and UK is XBB.1.5, while BF.7 is responsible for the increased cases in China. Still in the news, the National Association of Nigerian Student NANS in Diaspora today announced the election of Prince John Oga from the University of Sierra Leone as its new president. He was declared the winner after he scored the highest votes to beat Abdulrazak Abdurrahman from the South Africa University of the Union election held online and monitored by newsmen. Oga takes over from Evidence Ahayere, whose tenure has come to an end. Ondo State government has today charged its workers to be diligent and more committed in discharging their duties. The State Commissioner for Finance, Mr. Wale Akinterenwa, said this at a prayer session organized by the ministry. Akinterenwa, while urging the workers to continue to handle government property with care, advised them to continue to improve on their performance and be honest with their job.
He also appreciated the workers for the level of commitment and cooperation that admit the ministry to be one of the best in the state. Still in Ondo State, sporadic gunshots rented the air in Ikari Akoko, headquarters of Akoko Northeast Local Government Area of Ondo State, for the second consecutive time today, sending residents running to safety. Report has it that the firing of gunshots began yesterday when youth from a part of the town staged a New Year carnival. A resident claimed that 2 lives had been lost, houses and shops had been razed, and properties worth millions of naira had been destroyed, while police spokesperson in Ondo State, SP Olufumilayo Odunlami Omisoya, confirmed the latest 2-day fracas to newsmen and also said no casualty was recorded. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the stories. On the foreign scene, Sri Lanka has announced its first nationwide election since its president fled and resigned in the face of widespread protest in what will be a test of popularity for his successor. Election officials today said that local government polls will be held before the end of February, after they were delayed by a year due to the pandemic. President Ranil Wickremesinghe, who replaced his disposed predecessor Gotabaya Rajapaksa, faces potential embarrassment in the vote as he was his party's sole representative in parliament. And still on the foreign scene, security officials and witnesses have said 2 car bombs have killed at least 15 people and flattened houses in central Somalia's Hiran region today. A resident involved in the rescue operation said he counted 15 people, including soldiers, militiamen, and civilians. The armed group's media office claimed responsibility in a statement, saying fighters had detonated explosives at military bases in Mahaz and also attacked another base in the Danhad, about 17 kilometers, 10 miles away. Diamond FM Sports News. In sports, Paris Saint-Germain superstar Lionel Messi arrived back at base today and was welcomed by a guard of honor formed by his teammates. Messi has been on a short holiday after helping Argentina defeat France in the 2022 World Cup final. As he arrived at training, a guard of honor was set up for him before the session, before he was presented with a small trophy by sporting director Luis Campos and applauded onto the training pitch. And with that, we have come to the end of the news across the world. But before we go, here are the major highlights of the news. Federal government inaugurates NDDC governing board. NCDC says new COVID-19 variants not in Nigeria. Ondo government charges workers on diligence and service delivery. On the foreign scene, crisis hits Sri Lanka to hold first election since major unrest. On the exciting world of sports, Mbappe absent as PSG players celebrate Messi after World Cup glory. Did you know, on this day in 1960, Obasikuru Adetona became the 58th Awujale of Ijebu land? Diamond FM says work hard to achieve your set goals for the year. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. That's 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajilobon. I am Mekamua Osigbodi.
Thank you for listening to your Shining Supreme station and enjoy the rest of the day. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ìròyìn káàkiri àgbáyé wọ́n yí ní àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ alákòóso àjọ ìdàgbàsókè agbègbè Niger Delta. Àjọ tó ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn sọ pé àkọ̀tun COVID-19 tó ń káàkiri àgbáyé kò sí ní Nàìjíríà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo rọ àwọn òṣìṣẹ́ láti túbọ̀ tẹpá mọ́ṣẹ́ sí i. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, Sri Lanka tó ti ń kojú rògbòdìyàn fẹ́ ṣe ìdìbò rẹ̀ àkọ́kọ́ lẹ́yìn gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ rògbòdìyàn. Ìròyìn eré ìdárayá, Mbappe kò sí níbi tí àwọn agbábọ́ọ̀lù PSG ti ṣe ẹ̀yẹ fún Messi lẹ́yìn tó gbàdé ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìròyìn wa ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Oloyede Seyi Jacob ni oníròyìn. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn ẹ̀rọ ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook Diamond 887 FM àti YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún yóò dé sí etí gbọ́ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ má torí owó, ẹ má torí ipò. Ìyá bọ̀bọ̀, ẹ wá, ẹ wò, ẹ gbà. Kínú àti pé kí ní fi ẹgbẹ̀rún kan náírà àti kí ọ̀dà rẹ̀ sì tẹ́ gbé wá ìṣe. Kẹ́ẹ̀kan mánéèjì ẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti dọjọ́ ìdìbò olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún pìràpìrà. Ṣé ẹ wá rí i tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa bá fi lè wọlé késekése lè yí kàsàkàsà ń bọ̀. Ṣé lóòótọ́? Págà má dán wò àgbọ̀nrín èsì ló ń jẹ lọ́bẹ̀. Wọ́n torí ẹgbẹ̀rún kan náírà tó ń ti ike ọ̀dà ìrẹsì kan ta ọjọ́ iwájú rẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ o. Bákan náà ẹ ṣọ́ra fún àwọn tó fẹ́ fi òrílẹ̀ kọ́bọ̀ lójú fẹnu ta múṣọ ẹ̀hànà fún yín lákòókò ìbò. Dípò bẹ́ẹ̀ dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tí yóò ṣojú rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ rẹ̀. Ìbò rẹ̀ ni agbára rẹ̀ mọ̀ tà. Má sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó purọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Bó o bá ti tà á, ó ta ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso àjọ elétò ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta ìyẹn NDDC. Ìròyìn jábọ̀ rẹ̀ pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti fìdí ìyànsípò alága àti àwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso èyí tí ààrẹ Muhammadu Buhari fi ṣọwọ́ sí níbàámu pẹ̀lú òfin ìdásílẹ̀ àjọ NDDC ti ọdún 2028. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ Boss Mustapha lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ọ̀hún rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ kí wọ́n jẹ́ oníwà rere àti pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìlànà ètò tí yóò mú ìdàgbàsókè kalẹ̀-kakò wà ní agbègbè Niger Delta. Àjọ tó ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn ní Nàìjíríà sọ pé ẹ̀yà àrùn COVID-19 Omicron àti àfarajọ rẹ̀ tó ń fa ìtànkálẹ̀ àrùn COVID-19 ní China, Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò tíì sí ní Nàìjíríà. Àjọ NCDC sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lónìí nínú ìjábọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ lórí àgbéyẹ̀wò àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 èyí tí adarí àgbà àjọ ọ̀hún Dókítà Ìfẹ́dayọ̀ Adétífà buwọ́lù. Àgbéjáde ọ̀hún tó tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́ fi hàn pé ẹ̀yà afarajọ Omicron ló fa àlékún ìtànkálẹ̀ àrùn ní Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Orúkọ ẹ̀yà àrùn ọ̀hún ní XBB1.5 tí èyí tí ó ń fa ìtànkálẹ̀ àrùn ní China sì jẹ́ BF.7. Ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà NANS
ẹ̀ka ti ilẹ̀ òkèèrè kéde ìyànsípò ọmọ ọba John Oga ní fásitì Sierra Leone gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wọn tuntun. Oga ló gbapò lọ́wọ́ Evidence Ahayere tí sáà rẹ̀ tẹnubẹ́po. Wọ́n kéde rẹ̀ pé ó jáwé olúborí lẹ́yìn tó rí ìbò ju Abdulrasaki Abdulrahman láti fásitì South Africa nínú ìdìbò tó wáyé lórí ẹ̀rọ ayélujára tí àwọn oníròyìn mójútó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ kí wọ́n ó túbọ̀ fi tọkàntọkàn ṣe iṣẹ́ wọn. Kọmíṣánná ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ ọ̀hún Wálé Akíntẹ̀rìnwá ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún lásìkò ètò àdúrà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lẹ́ka ètò ìṣúná. Akíntẹ̀rìnwá lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ rọ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba láti máa lo dúkìá ìjọba tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, ó sì gbà wọ́n nímọ̀ràn kí wọ́n túbọ̀ tẹpá mọ́ṣẹ́ kí wọ́n sì fi òtítọ́ inú ṣiṣẹ́ wọn. Ó dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àfọkànsí lẹ́nu iṣẹ́, èyí tó sọ ẹ̀ka ọ̀hún di èyí tó fakọyọ jùlọ nípínlẹ̀ Ondo. Ìpínlẹ̀ Ondo náà la ṣì wà. Ìró ìbọn takòtàkò gbalẹ̀ kan ní Ìkàrẹ́ Àkókó tí í ṣe olú ìlú ìjọba ìbílẹ̀ Àkókó North East nípínlẹ̀ Ondo fún ìgbà kejì lónìí, èyí tó ti mú kí àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún sá àsálà fún ẹ̀mí kó wa wọn. Ìròyìn fi yé ni pé ìró ìbọn ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ lánàá nígbà tí àwọn ọ̀dọ́ ní apá ibì kan nínú ìlú ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ kánífà eyín ayẹyẹ ọdún tuntun. Olùgbé agbègbè ọ̀hún kan sọ pé ẹ̀mí méjì ló ti sọnù tí wọ́n sì ti jó ilé àti ṣọ́ọ̀bù tí iye tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá tí iye rẹ̀ wọ mílíọ̀nù náírà ló ti bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ alukoro ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo SP Olúfúnmiláyọ̀ Ọdúnlámì Òmísànyà fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ fáwọn oníròyìn pé kò sí ìfarapa kankan bí tí wò mọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́yìn tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún yóò tẹ̀ síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àròyìn kẹ́ má yí kúrò ń bẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́yìn tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè. Sri Lanka ti kéde ìdìbò gbogbogbò rẹ̀ àkọ́kọ́ látìgbà tí ààrẹ wọn ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ tó sì sálọ lásìkò ìfẹ̀hónúhàn alágbára. Ìdìbò yìí yóò jẹ́ àyẹ̀wò lórí bí ẹni tí yóò gbapò lẹ́yìn rẹ̀ ṣe gbajúmọ̀ tó. Àwọn elétò ìdìbò sọ lónìí pé ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ yóò wáyé kó tó di òpin oṣù kejì lẹ́yìn ìdádúró ọdún kan látàrí àjàkálẹ̀ àrùn. Ààrẹ Ranil Wickremesinghe tí ó rọ́pò ẹni tó wà nípò síwájú rẹ̀ Gotabaya Rajapaksa ni ó ṣeéṣe kó kojú ìfiniṣẹ̀sín torí òun nìkan ni aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ nínú ìgbìmọ̀ aṣòfin. Àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò àti àwọn ẹlẹ́rìí sọ pé àdó olóró inú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ti pa ó kéré jù ènìyàn 15 ó sì ti wó àwọn ilé ní àárín gbùngbùn Somalia ní ẹkùn Hiran lónìí. Olùgbé agbègbè ọ̀hún tó jẹ́ òṣìṣẹ́ olùdóòlà sọ pé ó ń ka èèyàn 15 àti ológun, ikọ̀ adìhámọ́ra ogun àti aráàlú. Ẹ̀ka ìròyìn ikọ̀ adìhámọ́ra sọ pé òun mọ̀ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde kan. Ó ṣàlàyé pé àwọn ajìjàǹgbara ti yin abúgbàmù ní ibùdó ológun ní Mahas àti pé wọ́n ti ṣe ìkọlù sí agbègbè Dadan ní nǹkan bíi mẹ́ẹ̀lì 10 sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ tòní ti ṣẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ PSG Lionel Messi padà sí ikọ̀ tó ti ń gbábọ́ọ̀lù jẹun lónìí bí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe wá fi kíkí tẹ̀yẹ
tiyì tẹ̀yẹ yẹ sí. Messi ti gba ìsinmi ọlọ́jọ́ díẹ̀ lẹ́yìn tó ran ikọ̀ Argentina lọ́wọ́ láti borí ikọ̀ France nídíje àṣekágbá ife ẹ̀yẹ ti àgbáyé ọdún 2022. Bó ṣe padà dé síbùdó ìgbáradì, wọ́n ṣètò ẹ̀yẹ ráńpẹ́ fún un kí wọ́n ó tó gbé ife ẹ̀yẹ kékeré kan lé lọ́wọ́, èyí tí adarí Luis Campos gbé lé lọ́wọ́. Wọ́n sì fi tayọ̀tayọ̀ àti àtẹ́wọ́ rẹpẹtẹ sìn gun orí pápá. Ìròyìn káàkiri àgbáyé wa ti ìrọ̀lẹ́ òní kò ní ju báyìí lọ. Ká tó dánu ró lórí ìròyìn náà, ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitòyìn létí pé ìjọba àpapọ̀ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ alákòóso àjọ ìdàgbàsókè àgbègbè Niger Delta. Àjọ tó ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn sọ pé àkọ̀tun COVID-19 tó ń jà ràn káàkiri àgbáyé kò sí ní Nàìjíríà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo rọ àwọn òṣìṣẹ́ láti tẹpá mọ́ṣẹ́ sí i. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè láti mú wá sí etígbọ̀ yín wípé Sri Lanka tó ń kojú rògbòdìyàn fẹ́ ṣe ìdìbò rẹ̀ àkọ́kọ́ lẹ́yìn gbogbo rògbòdìyàn. Ìròyìn eré ìdárayá láti mú wá sí etígbọ̀ yín pé Mbappe kò sí níbi tí àwọn agbábọ́ọ̀lù PSG ti ṣe ẹ̀yẹ fún Messi lẹ́yìn tó gbadé ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ká tó dánudúró lórí ìròyìn ọ̀hún, ẹ gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì tí a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé nírú ọjọ́ òní lọ́dún 1960 ọba Síkírù Adétọ̀nà di Àwùjalẹ̀ ilẹ̀ Ìjẹ̀bú ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlọ́gọ́ta. Ní báyìí o ti mọ̀ Diamond FM ń sọ fún ọ lónìí pé tẹpá mọ́ṣẹ́ kí o lè mú àfojúsùn rẹ ti ọdún yìí ṣẹ. Bí o bá ní ohunkóhun tí ẹ fẹ́ fi tó àwọn akọ̀ròyìn wa létí, ẹ lè pè sórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mukhtar Ajélọ́gbọ́n ni olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé ti ìrọ̀lẹ́ òní. Oloyede Seyi Jacob ló tún sí èdè àbínibí tó mú wá sí etí ìgbọ́ yín. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì wa, ìkànnì yín tó tàwọn yọ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond FM Ìlọrin digbí la wà láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ ohun tí iṣẹ́ ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣíṣe jẹ́ ní pàtó. Ìran wa ni láti yí àwọn òkúta ìdènà tó bo àwùjọ lójú kúrò ká sì fi ojúlówó ìlànà tuntun lélẹ̀. Ìlépa wa láti ṣàṣeyọrí kò láfiwé ní bá a ṣe ń tẹ̀síwájú láti máa tàn lọ́nà tó ta wọ́n yọ. 88.7. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. Like a single, I don't know the waste. Continuous hit music.